Okay, we are ready. Oi, malungil tutan mergano reng sa ego Paradise FM pala wave radio kiman merenga sulim lo subil tu nene moreng setial press conference relal tutau lo bengala presidente musau kada marangal tangat le presidente musau ma vice president oilo kan minister senia bengala relal tutau ma man merenga sulim lo subil me ku ko vice kita other belau el girel tial COVID19 maladam la sois berbela na lura Taiwan tirgen ngar omrolin me sois berbela direk el sil se gra celebrate tial foria da anniversary la constitution berbela malungil total merga Mr. President ma vice president tegan ministers e malungil constitution de merga ma rogul members sa cabinet ka sulang Mr. Salvador Telamse maral ngut total mergau mar bekal members ra medial ngatiang sa Leilani Reclay ma Bernadette ma Ambes tigal technician sergid malungut total mergamiu bogu mangela vice president mar minister sir rogui do murtial press conference sergid lo dang se Salvador dobren asule la ruba kara situation ergid la elel mel mutrel al sils I think kada kongel beklad la se kada we've been blessed mel mol mel el bang legal klol toil el bang lela blur belau in the climate ma environment ra COVID-19 yet kada sebel dir ngariak langar ergid ma ang leather blur belau siya makotel so the recognizing isalay Salvador direct udom ter gidro ko edo susray bedul marklay rubugul belau abilung ma ebir klay marbek dalal mar masil belau especially direct mora ada belau ngar alsel micro belau mal lungil sil se yakluku ken 40th constitutional day rablur belau mabukum tergida da lutul mal el molotki abel kulti al local kelsela o melasela utamela la rablur belau podalat katrir tirgel bilus framers tel constitution ergida am lamodibus madirgat e bod recognize ram leungil urerir el sia gumdas en direct mal lungil kada ko gel beklado asing direct malungil lu temela la el sob klidra klivela orgide sob klidra toira amizin zungil government democracy el protect our freedom lameltela tamatal at el ngara el sela shukang orgida adabelo Salvador el alsil se ngaria patok suadel mo share di memdo mu le maybe bokum ter gidro kuil other belau especially rem odel the pay tribute ma respect gidel mora lambo di busa drong le del ganga adram brigel klela Mr. Jerry Facey dinggang walwadang mergida adar belau lembe ila Irene Andres Facey el ngari arterul ngalgire indinga rubaga ulma kadma recognize ringi Salvador ngaya wal tirgel ulmu ra program ra social security sel time and dirga prior year service ungela atras territory government e kada mol moile akil belu mendirek lun ngaseo ra blur belau Michael Belura Micronesia el e kada odor da ngadro ra gukile akil social security system ergid el unspe agel udo da prior years mai gid el trust territory social security system e gid tial mlamguruli tial social security system ergid el melmutel alsil semana moklo capital ringi maluben sel ludo del takar tial program di selungi larung dringi aseng mal betokar other belau
mlaureo ra government mar mlaureo ra private sector lultuir tiay gidel program ra tokoy ra siungela dalang clear. For many of them in diakangod ula karangir di tal tiay gidel el program na social security. Gay gidel Jerry Facey Salvador arbekl la other olbil mar mlangara executive branch ma lurur tertial program al adim dangali kerdim dangali al adaling gukmal mlekar gikl make sure tial program mo successful o ver kara al sela Micronesia agum tergida arbekl ade dalat kira ang lungu ed ma omlet ked todurok la o dang se ma appreciation rigi dan mora family ringi am aser ngira Irene marang algel dirka kay mar grandchildren ringi ngaruba ka naram rigel mosme rendi ma aser ngi ang artiang El Salvador di to ay sa family ringi luasen bay lil sira will ringi luasya almadeng mo durureng maabul elme المرا بلور بلا مو ابولا مو بنجلا abdengela maseni rata klub sia upol se aiga gida yelu toir el direct lo sembral papa betigar mur bela ngegi del sia willer ngil wai se but anyway our thanks and respect and prayers to him my family ring Octobra mere del lungil ay se Salvador en direct so del cora quickly recognize ngalgel belao kom la otabdira news ending malungil arumudan sangal gredil el guk mokot el toktang el tobdra ablura Cuba Dr. Lara Laklay ngalgel Joe Raklay ma Rumi Singeo Raklay el a Cuba Salvador taramral isel que cree el belura blul adlo tobdran malungil toktang len tangara modra a practical service el mora community mang tara aku program ringira kel toktang amrala isel ra blul adal tang telgib el mod raigal program ra o ablura merigera dola digrir kita kel toktang dingaring segi del practicum mal uben field worker til mal fit in el mora environment ra third world countries mal uben kada mesiora community mang mungilar ngud sel top darangal gedra waitagi del program leng ako te kadamara los pe artoktang in the environment ma ulis akal mortira mal apply el mora concept ra training artoktang al mera oya community ra blur belong madangalia Dr. Roberts ma kali Chief Justice Arthur Miracle Song Ambassador Ludong guk tratay metul te ergi de tamlora Cuba lo visitor tirgal ngalage de direct ma momol aswara ungil el deluil ra Cuba ma blur belau la momsisi la moria collaboration ma cooperation er gidra ngalgedra to era school ma direct el momol aswarte yid el result ra aureolo bantrera patok belura United Nations el ultimo kringa Cuba en guk ngaringa positive program el rebet el merablu and then I believe en kang Minister Roberts sa ngede wal ngal karna wara ngal gelebela on October the same but the first woman mal ngilar model kirin then direct finally another major clol ice Salvador abela amlam tut kara members ra UN el mo assume ra tra ging lela vice president ra General Assembly ra United Nations ngaringel el adrava blura tiale regional Africa kuk ngara president ra General Assembly
Belaw guk milngil telom ter tial sub-region Asia Pacific. Mang direk diakal gegril toko ya gegril belur belaw el ngaria confidence adra UN el ngilti belaw mo vice president el telorar betok el vice president ra bek patengelaw region blulat el support aurerel ngel buk president ra General Assembly. Tialo melut kama dru alla Oktober el altarak umur General Assembly el ara September el guk mora next year September nya guk mornya abesel senkyo. Ding I know kom la kaver nya adra news but it's something el guk sabela belwadra blur bela mo mel aswara membership ergid ma contribution ergid ra tial mal tangak kalbadi ra United Nations. With this kamil adra media gida albang la amaklo lurior mangra le as we continue ngara al seltial COVID-19 pandemic environment matram quarter clo challenge ngara al responsibility ri del girel gut makli malartigal ngal gedal ngara krel belaw el may are stranded citizens mar stranded students mutial te alek sa Minister Roberts mal la brief gida ye del gugurere del ara ngara Taiwan al may mar ngara kwam and what we're looking at ra buk ikan maral mel Sunday. Mr. Roberts. Sulang presidente untuk tahu ada belau rogui, kita sadai ada media rogui. Medic briefly update igel kukti current update ablulat. Domestic numbers ablulat in standing around 11.7 million smer lang total. Ngara 540,000 tikem lamat recovered ngara 6.5 million, a little bit over 50% lang ang tigiblomes recovery rate better. Direct close to tell the domestic sale number maral mo clone the death rate akmed what it was issued for 4.5%. One reason was even though maral mo wab ding na mo start affect ang mga etikal joiners the death rate they recover. It's alarming. Gira del dir kergik ding gir mo klormud was maybe ngarinya a little bit improvement from where we were. Cook tetelela urele de eli en lesel sen number 3 charter lo tagara artikel returnees na Taiwan eguk mala artikel smel mala era se amna mo ngedel charter del dr Din mala smel ma Taiwan anya 6 smel mirar eli ma 6 el escort anya 4 smel ma 4 escort me return emlaria 4 ngalgeda ngalgasku no sir mas sesko in May mawan lab specialist tige roguir elang quarantine ra alen marcoten continue the quarantine measures el mol mel elang hindi to mo require de tamle test ra Taiwan negative multi test tir tianga elan seals in the 14 days del multi test tir seguida tetele elang kada plan el gira la on July 23 sel repatriation flight ra Guam di ang Minister State of update gira ay disira ma ayel tigel May hindi ngania trigger change seguida es directive revision es el directive book nombre ra July 6 sel es el directive mo trigger change sel quarantine ra Guam di mo 1 week more 2 weeks or better to give it better control at the same time the message still works the test demos is para quarantine ako 1 week test within 72 hours to make sure it's safe yung masas ko gimay the test tirtiang after 14 days the muto test seguida po the following tagi the next repatriation flight kada mrula gagi de sadoy
margo ng start plan umes tigel wal essential workers mga da magarang margo re da malar til May no so il start gut mok legal lurel dir pending especially airport to may lurel ocean sa 2020 ise domes ra Taiwan mal na mga total it's nearly 3 months ilan dia ka active case at sila blue tigel ngani il case el moringa usually tanga outside the material services quarantine retir so far it's very safe mo sige na lang ado mesingin mo kada magarang tiagi the next tidir ngani smell nga around Gilma Taiwan there's still more than 10 el Gilma Manail mga daw mesingin mga daw magarang is edong tribu di close ko gira Taiwan is el los tigel workers mga tigel bukang liya ng school sale merbelaw at the same time ititira smer sige na lang nga discussion hopefully sa el motoy ng mesa sa Taiwan el safe yung ila Aurelio gira tiyang mong nagigida awal ko titila Aurelio lang yan nga niya mo the question mas mga Okay, as you know, yung aring isel meeting ergi da Salvador 11 o'clock lawan trira national leadership, national state, mang baby regal issue direct ki invite kami mo siya katong ara discussion sa ako makail kirin. Pais nga niya so min share ang kirin. President Wilto Tawal Mergao Marpekal Minister sa mga meradra media rokoy. El alsil sa NEC direct mo meeting ra afternoon. Lan direct ngaringi sel ilguk umray ra adra tirigal kiat team civic action team el Mirabalur Belaw kita ungil manangil wasebek kelelol malboy lenguk ngaringi sel tukuk maral tirigel muut TRPS akuk mesois. Mengarngi until balura marigel el direct kamlamel wasebol sa BRR civic action team el May magi direct el mo meeting el mo maliber say gid el waseng mo sa el mo ay say malubendiak kita matengel waseng malbato ka kakaro sa lomrael el mesois balura belaw el al July magi iniisya mare ay gal schedule mandiak dil one time ebol maseka balura belaw mabol mring latletele laurior tirgal ngara frontline tirgal almarut artial urreor masayigid ya taraklol tukul gibo mo sa udringira afternoon president Kam yung ani akademi to open up ra gere malungil tutawe Minister Mais Roberts sel kamlo mention la sengania kora aldo to gire la tirgel kuk ara rior alaqalwid ngaringi tigel ko experts ng Siabal el direct giril mail giril airport project tama ngara timeline el mo mesringi il giril waseng musabit tigel adal may malubandiak rama el finish tigel project ra silgo time schedule el tira a follow Elagido kita lo mes lelanira quarantine measures gidil blood set ringi effective ngoriore do mesingin sa el se gut moklia ungil uriore margo safely arada urior melang maldior awasing magarang da smiga rolire etmei arin sa gigi the quarantine measures acceptable margo etmei gut mokla urior direct en ngani seguid do mesingin was Taiwan amana mo safe direct within al mail quarantine of 14 days even though we know they're safe man do mesingin sum especially in lab specialist Tobra Taiwan mali agreement termam no ventrira termino hacia el 14 days quarantine in mal close time always stringi we know we're safe but the tester sale 2 times emerging the tester tier hopefully within 5 to 7 days at the top the order instead of 14 days
seguir sumo agreeable en kada amruringi ang ititira adal may mandira gal ni mayor seguir arrangement tra flight was in so el moringa flight el mero yang gida se expected di we want to do it as soon as possible in a safe way. Seguid el point Salvador so adal emphasize ni kada قدم لا ذولي الموت الموضولي نيو رياليتي نيو رياليتي البانغري الالبك هذا دقل سبيد الملمول من اليوم داس الواسيق كردينوي تيتريار نلقيد المي ما ستراندد الشيري سنسر كيد ما ستودنت ينغون يان ملمول من الشمرا بوردر كيد I think تركلو السوادر الان جيبهم او اي سرغي leadership mlaw ay sirngi melmol mel emphasize sirngi kasi a new reality and diakal necessary COVID free world a new reality kasi kada makarang better manage ra ikal challenges ra COVID-19 din adia kabulu Salvador el sabel close a border ringi forever len kada madrakal el beklat including Rebelaw seguid el reality ada kadil bela amal aswar blue other rogir amal aswar yes ngaria risk ra everything that we do the official time and direct ngaria risk ra albura blue o mga lira adra blue aurerira adra blue shobaira adra blue o mga regera adra blue ang wil diet ra adra blue crime ra al sila bulu direct al sel morba pa pol clock lang ring ma dia ka ureri ra at ay gay gida direct gire del balance e mo mage ko gida lo sikrolele ya agay zaira bulu belam gis ma helder system el gida ngar e wela mo tilgibel adjust el mora reality mang sel palesir gid el melmol melwasia ngidil okya kal mas raskogi agirel tested negative se beed lo tutira de gadir ngal get tira gid el essentials el kedwasen essentials el clouderir tamel de kal tourist ala kal men de kal mru laurora airport solid waste management try melig omongat makled el girela our ocean conference solar energy program rablur belaw ar adra jaika ar adra umrul rail umrul البوي ما مونموتر umrul lira ekal military exercise dekal military ngarak goodwill visits sel mail waigel mla Taiwan al mlay ma al mutal baby namo girel ngaringi aku koya ar al atterra ay gayidel التقل البنغليلا بلور بلا not one shoe fits all din girel ngaringi safety precautions in place ma testing ma quarantine ma igel assurances el mo ula bلور bela minimize control agi del te alra adal mo barak tel mira bلور bela di to say lo asya blur bela se edel melmol mel di close a border git forever maluben for the longest time El Salvador agundaso en kadana mo mel aswar el beklan thank goodness en mlaria se selu du del bled save thank goodness olvira glula mlarulla la al sabela vice president minister of finance el melenga udo do me da udo de rur tertial government din de al sabed el continue why say for the longest time direct so al moteklil wasin ayel udo del available loya ka loan ni kadamlay adia kal lungila kuk titial true on true el government those pe maguk belsis ba next el government la ka ngaral gu rur tra next el government we have to always think ra kluguk ma angyaw sa mangyosel el loba best interest ra blur belaw at hand and I think we can do it le besel reality Salvador a plakatakla ngaria COVID-19 ngaria measles ngaria malaria ngaria dengue ngaria AIDS
ngari ay rogo il pandemic flu sel direct ngari blul ad el moldi muk kurtial COVID-19 endi ombrollela blul ad ma ombrollela blur bela girel di mel loma kasel bedulu just the other day Salvador yang pai malmle interesting abe bira comment saran klol ad el dangar ay gal kamildi let tamsao dringi el fact lo hace kada bay mal betogor gida madera igal kamel diled el lado motil el dial COVID-19 kada madera rakted el dollar arwa NCD diet tergid ma high blood pressure tergid ma diabetes tergid every weekend el al kasingil en climel wil kamel dil ang arngi el dial COVID au ul mbay kay gid el baby rarak taman ngarngi may gida direct ludo swal lo si kada bay makarang sa baakla ba bebira toil mo ulen dia kada madara igal bebira rakta ya ko vida tara challenge din dia kal nya mo ule kada insto baro ul toira bluad tiay gida direction el al kaing seo ya ada du urgil beklad lo si kada mo toira bluad umral wa singaria blue mla mo covid Salvador edim la nar single death amle happen el mot seguida gu klol gorngi base standard lo seguida direct el warwa Fiji marwa Bhutan ako vida al asabe rebe tra al sila blue ndi ko dal akli sum akli en abul amra lengi dila kal bolse ra direct el malasam lo ngaseo ra blue belaw mndi kada kay madara wa NCD ra kilsukal ma bebira raktel di mukrinya dengin lam ko the tree ada tara blur bela ora kan nawo mereka I thought important to continue stress at kay gidel point that's the new reality al bangaring Salvador ngari akarami ul girela Salvador Jose Leilani Mlania say the clock issued a few days ago a media was no dega insulin correct no tagiben mega shipment ding ngani apto insulin giler the eli gila Taiwan ngani gi the Penfield Lantus manobo rapid ngani a clock other hospital they should be arriving on Thursday we should be covered in the one jaras. Good morning, Mr. President. A few weeks ago, your office and the OAK leadership has issued a statement showing a united front. But then there's a letter you sent to the OAK yesterday regarding for them to reconsider attending the national leadership today. Is it the issue about how the COA Moana is being handled, or the confusion about the United Front if they're not attending the national leadership meeting today? First of all, you can ask the leadership of the OIK. I'm not in the position to speak for them. You can look at my letter, my last letter, which was delivered yesterday. That speaks of the invitation, continuing invitation of the executive branch on behalf of the traditional leaders and governors and the speakers for all of us to meet. In that letter, you will see that I had met earlier late last week, with the presiding officers, President of the Senate, the Vice President, the floor leader, and the Speaker, Vice Speaker, floor leader, and the respective chairman of the Ways and Means. We talked about the same issues that are going to be discussed today at 11 o'clock, and we all called for the national and state leadership to take place. So as far as we're concerned, that invitation is still standing. They have requested for maybe a separate meeting with the ministers at some point in the future, and we will look at that date.
but we hope that they will show up for the meeting. Sila Mr. Presidente, talgera mura Ministera Health del Girela situation al hospital ngania aradal mlegirela appointment tiriru ra March ma January emlegiril mo hospital ela July ma June temle mu ba appointment tiril mo September tokora mal so ganrile tokora smell sugal ma kita lang setir ram kora maklo dile ra kan la singila appointment ra kakti iwase al suku ngorudre al time india ada memos ya al suku ngari apalo ngo memesa kaksiya toktang india kagiro wase indi aurior elang betoga gidin ngara doru elang temumru la PS schedule trial accommodator ara mung seguir elang reality kada tibo songs sa tetele aurior imorir adamru laurior metamo schedule mo roid gimle request internist malmutuan na toktang nga Taiwan me help fill in tedi teru internist gid tigigid omesa high blood masual isel bol togay gagid ngara guklorule eta mongsong sa imorir di adra singkong at imlag nil suil meskida help el time mong mulmul ma schedule tergibel wai say hindi namo da dur tigal toktang sumania uruden they need to see them mangania smel mlagol nga makola toktang metamestri if it comes to that please do it hindi dia ngarabla mogil na mosmer edi moil there's ways to do it adang ayaman leng ngansang sila gukpatol ngara lang ding dia kagil mo ita Sila Minister Roberts. Minister Sadang, hari yang sama siya. Ada askam Minister Sadang bilang hari yang rat share it. Tagi do dik medung mo 11. Sila President malu tutale korkau ma adra media Salvador gida mla momrega chundori makadang sel endra dur quarter. Emle estimate our revenue gidel ngara 67 million na kita dimla kolekta 43 million makatangara 65% at this point Salvador. Awaya da selme anticipate mo shortfall gidra endra year agiblem anticipate ngara 21 million el alsil sel nomis talchundori report ngara 23 million. Ida madengel la sentegi del ulela del COVID-19 agi release el estimate del melangara 17 million kada brala man sel mo finally lo 21 million sel giblom expecting il shortfall mongado release la al chance a source of funding el most pe 10 million resource funds most pe 11 million sel ADB disaster loans el mo umera sel ngasang sela FY 2020 budget mang sel nomes ay get 21 million ang ara ay gitang songs ra 23 million mang by the end of September ay we should be all kimla collect ay gel mo enough mo cover 2020 budget mo de ka deficit gid maluban shortfall program gid 2020 magadmamol maintain ay gid los issued program gid amrul plus ay gel kuplet edel girel tay gid le COVID-19 sel COVID Relief Financial Act. Direkal miladura adra WIOR el alto taweng ani additional more than 200 el ada alilutil nila secretary el alto taw eli nila secretary eli mangwal 350 other belaw mila assistant tel cross relief act el top ng belaw amlo sabiil mo eligible el gila WIOA metemle mobile mora WIOA kambes well less than 350 other belaw mla model ngatel program kita other belaw mungulgi usay gida gimlo qualify gel bibir akong bali indirectly le effect tel covid el direct lang to spera tourist mel malay ke klalo gel arwa ultraral ultrarwa
Hay que belum qualify kira lagi el program el altan. Hindi kita president tawag iswa el report ni ya. Kanya kami. Gora namudia question na media Mr. President. Ngaria dia mo ay sa announcement tra igang minister Presidente sel press release el octubre el silsel la mora algoritmo la mora reclada dio ay sel el isel asis bele la school se yid la austril mel dora last time and ding mel dor tiang ma gi ultobadi ma se el convention el moringira next week ma go mo schedule ra a school sel asis ba school ra bekel sils sel Monday el more Thursday and Friday el specifics el schedule sel Friday يجيدا يلقوكتي سيد الطور تال Ministry جدرا Education el more parents ما تيملا registration ادي مرتوينا بك السكول ادي تقول more parents ما ادرا بلول جيران الغير راسي سبل السكول سيجيدا ما يجرو قلقو مقال رنيا اما ادي مومدون راسكوليران الغيو سولا Meanwhile, El Salvador ngani se close event el angar en wala dito. Sila minister umi edim mo di kale mo ay sangarang ko anda kasi kale di mo ay sangara da bo bla bola ka di ngila mokte kan ni program. Sula presidente tiamalungil moktegal gukka adra livestock mar adra shares madrigal adra omnge de Mr. Talamsa adrigal gukka dirigal ngania impactra ay galo trulir man dirigal tamlo olingit mong mosela government guk dirigal ol ngoseu endi tia dirigal the offering in mar adra balun mosil guk ararwa babi ma ngigel ma galyasa at discounted rate mosil guk mangatel gibel hel dilgal Mr. Salvador seguida siya ngari el almo ay maklo ndi waigel lo president kada telgibel wori ko segel supply since last until 5 p.m. hopefully kada mamor adra balun momregal suko mo bay mo nga ngel ngwa trigel ko kom das sol gora malal girela makatingir malung show ya amotel gi bluri ulmang ya el programa Salvador do mesini ko sensitive edel ko mo continue ngir al mutal maral mel time ra riblo sige gida president Medic edra a reality kamil adra medial dal bangri kada try promote ya sai ma agriculture ma mal ka mababi di eslong en aigal domgro le do race rablur vela tagara igel do musra ikrel vela imports en mring la do sigar o stedil o kya kal sabil lom arababil el trida lama uven 325 ya beef babira ya mrigela le medil dala 17 cents or dala 20 mang taramok teger el al lurtria minister oro lobon tirgal Palau Livestock Association ekodome silo sa government ang magarang government terbelaw magara Salvador mo government tra igal bekel blura blulad especially merikel el heavy subsidize toera shares ma tokoro ogurulela mal kamababi ling that's the only way sa ela price ra otrura merikel morio mo affordable compete prices raigal blue other again mang abelaw mang waise dakal sabi ela expense ra ogurule la mal ka mababi ma expense ra la kalela mal ka mababi ma temara adalo mo o mokro la spend a close time lakal dilol traur ngil wandala ling dakal meka mani ma daka adal moswal mortial girel maral bolola maral lomuksulel mal ubeng mogergi eng momal do rang arakil deklu ka aralapon trababi meng el program el dorur el alsils agi mo mustri alu el tela el adra livestock association el mokteger ngi a help pra el subsidize el cost tirgal livestock farmers la galela babi mala a directly el temartir mung mo sabi lo trurti al babi dala
likodombral wa siya dala en ada moita import e mom artial local produce del babi direk adra hel dam tamlaw ay sirgi del wasing o mo nga igay del organic malubay gal locally raised del pork en mungira hel dergi del dia ka karal dorus ma dia ka chemicals el dom sang el mga del buwa mal ka malubay mga beltu mga del buwa babi emang akbladuli tiang el mutel moduli como mesang a film documentary what the health seguido o mesang en direk el malungil lo si sakal mergi del wasing ngaray gel lo makaigal el babi malo makamal kara ablura merigel di mga dalbu leng yora pon daw ulen di makita igal el chemicals el mera padangit mal beto ka steroid lo mal ka mababi ti el al silse Salvador ak madangil by the time ko damong em la modia kaleng talada ko toara dala pound del local pork hindi seguidi a program sa del milisi ringi elwa siya bukum lo sab elbelaw odula grant ma Ministry of Finance issue a check el alsils el 20,000 el subsidy mora supporter gid el girela livestock agricultural products. Sila Mr. Presidente tuluwa istiria ladra babil ngania 20 babil lumukwan dimle lastui ke toko toara bebira ada sorilom an elat ngania radum la melgol mel sorirel lo ngiter gambol ngania almut limora waitiara apo riural sisbra school toko rospe audo del gora ungasioran el gilmot mura school ma el gol sebele mutel moniatara magitel cabremento ngasiora Aradra ses maradra armbol sebel maran morio ara legal marketing. Musulang Salvador Blaklat. Maybe I should say sel babilin adra livestock lera minister mga olngit o gimil telael mga minister finance amla udula o gimil telael. Di presentation ra check lang ako tilu telael ng siya daitang subsidy mo ra gigi del il babil lulkoat mosabil afford the lol traor ngil wandala ya til an molgor ngia sebel kuk derlira maybe October or sometimes in the near future etel mutel moqada I hope ng mobtora luy inding direct girel ngarngia subsidy ra gay mosabil afford lol traor ngil wandala mungungir a farmer ungira customer ungira helder gidel bekla dai gida trial but yes it will happen in the very near future. Sula Mr. Presidente kwadiga gera adra nisul mergap. Okay, I've just been handed executive order number 441 mangaktirek mo ay saramok teger ngin sa kalmo reporter ngin mo national state leadership mo saying ngi el girela guk payment ra although the loan trigal frontline workers ma guk situation al bangaringi ang gire the direct lom das tira risk lang aringi we ari recommendation ra health ma NEC ma EOC el mlame mak invite kami mera olbira lulaw put makli. I'm sorry, para mayong 11 o'clock. Adi kay gide Salvador ete gide mlamo 11 ngari apa paisa. Kurang suliar adra media, dorang suliar rukuil adra belau lureng setiang. Please tune in 11 o'clock mera para mayong continue till national state leadership. Biram clone issue mo da arel alsis rubak lo bangeda ro sulang Mr. Presidente gimorenga sulim lo suiloren setter press conference relal tutau en dabo moroi dele kadamo live broadcast el leadership meeting el maklo am tutlel tava musadra al selsei ese lo mesengi na channel 73 rap NCC ma direct el channel 23 ma direct live radio paradise ma pala wave radio era Velasco